இங்கே இணைந்தோம் ஒன்றாய் வளர்ந்தோம் எல்லாம் அறிந்தோம் அன்பால் கலந்தோம் நட்பால் மலர்ந்தோம் எங்கோ பிறந்தோம் இங்கே இணைந்தோம் ஒன்றாய் வளர்ந்தோம் எல்லாம் அறிந்தோம் அன்பால் கலந்தோம் நட்பால் மலர்ந்தோம் கனவுகள் பழகிய நாட்களை நெஞ்சிலேந்துவோம் எந்த நாளுமே இனி வரும் அழகிய நாளிலும் உன்னை பாடுவோம் பாடுவோம் பள்ளிக்கூடமே எங்கோ பிறந்தோம் இங்கே இணைந்தோம் ஒன்றாய் வளர்ந்தோம் எல்லாம் அறிந்தோம் அன்பால் கலந்தோம் நட்பால் மலர்ந்தோம் குளிர்காலம் ஒன்று தீரும் போது வெயில் காலம் வரும் வானம் போல வாழ வேண்டும் விருந்து கடல் நீரை சென்று சேரத்தானே நதி ஓடும் அதை போல வாழ்வை ஏற்க வேண்டும் துணிந்து வரும் காலம் நம்மை பேசும் வருந்தாமல் வருவதை ஏற்போம் இனி மேலும் தொடர்வோமே வைத்த அன்புக்கேதும் சேதமில்லை வாழும் என்றும் நெஞ்சிலே கனவுகள் பழகிய நாட்களே நெஞ்சிலேந்துவோம் எந்த நாளுமே இனி வரும் அழகிய நாளிலும் உன்னை பாடுவோம் பாடுவோம் பள்ளிக்கூடமே எங்கோ பிறந்தோம் இங்கே இணைந்தோம் ஒன்றாய் வளர்ந்தோம் எல்லாம் அறிந்தோம் அன்பால் கலந்தோம் நட்பால் மலர்ந்தோம் பாடி மகிழ்ந்தோமே அதை ஆசை தீர பேசி பேசி சிரிப்போம் மணி ஓசி வந்து காதில் சேர குதித்தோமே அதை காதலோடு காலந்தோறும் நினைப்போம் நினைவோடு கலந்தோமே நம்மை வார்த்த வகுப்பறை வாழ்க இணைந்தோமே இயல்பாக இந்த பள்ளிக்கூட தோழமைக்கு
Respected faculty and honored guests, it's my absolute privilege today to welcome you all to this landmark occasion, the 45th year of togetherness of our 1985 batch. 45 years, it's not just a milestone number, it's not about looking back, it's the celebration of genuine bonding that carried us together since 1981 till this very moment, that time could only strengthen our bond day by day. I think we are a very wonderful batch actually. If you look at, and we have a very strong foundation. ஏன்னு கேட்டானா நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துல படிக்க வேண்டிய பேசிக் இன்ஜினியரிங் 18 மாசம் படிச்சோம் actually. So we have a strong foundation. அதுக்கு பிறகு என்னாச்சுன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு as we go, all of us got up. So they said, okay, we will accelerate. கடைசில 18 மாசம் படிக்க வேண்டிய கோர் இன்ஜினியரிங் 12 மாசத்துல படிச்சோம். So we have a அப்போ ஆக்சிலரேட்டர்ல கால் வச்சதுதான் நிறைய பேருக்கு இப்போ எங்க ஆக்சிலரேட்டர் இருக்கு எங்க பிரேக் இருக்குன்னு தெரியல என்ன அதுலயே தான் ஓடிட்டு இருக்குது. அதுதான் நம்ம பேட்ச். So we can all celebrate our 45 years of togetherness. Excellent thing that we are all together. Back in 1985, the world didn't offer us endless choices like today. It offered us the engineering. We embraced it wholeheartedly. We poured our energy into the fields that truly needed us. Looking around, we built bridges, dams, coded algorithms, launched satellites, established successful companies, taught generations. Many of us had held top positions as chief engineers, directors, CEOs, guiding state, central, and private companies.
Few had very strong impressions as Nobel professors and research scholars guiding generations. Thanks, Chitra. See, another thing I just want to really thank is our faculty, teaching staff, and actually in the morning also just sharing what a few of our great professors how to handle the classes. I cannot definitely repeat what they have already done for us. And one thing I cannot forget is KK sir. I think it was a excellent thing when we really apply our engineering knowledge in the workplace and what he taught us and what we learned in a very casual manner. I think it is how deep the person has taught us is just an example. Similarly, in each branch, I think that we have wonderful faculty who are gifted. We are so thankful to all the faculty who have trained us to get into the field, sir. Thank you. We would like to begin this event by thanking our organizing committee first. Their tireless dedication and attention to the details have made this possible. Thank you. Tamithai Vaathu by Kala and Friends. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிகு தெக்கனமும் அதில் சிறந்த திராவிடனள் திருநாடும் தக்க சிறு விளைநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. சித்தத்துள் சிவத்தை வைத்தார் செந்தமிழ் நாவில் வைத்தார் வித்தகம் தொழிலில் வைத்தார் விருப்பினை தொண்டில் வைத்தார் எத்திசை புகழும் வைத்தார் எண்ணிலார் வாழ வைத்தார் அத்தனாம் தியாகராசர் அண்ணலை கருத்துள் வைப்பார். Thank you. Yeah, now lighting the Puttu Vilappu, I request Parakatnisha, Renuka, Professor Rajagopal, and To light the Puttu. இது Thank you, everyone. So now, the next part, we remember
those who studied with us, played with us, and unfortunately they are not with us now. We lost 21 of our batchmates. It's really sad, and many of them really danced with us during our 25 years of get together. And I request all of you to stand for a minute and pray for the soul. Thank you. Thank you. Thank you all. Every great show needs a driving force with a strong binding glue. For us, that's Mr. Pandeyaraj. I invite him to deliver the welcome address. Good morning, everybody. Sound kaakkanume. Very good morning. All right, that's the spirit. Okay, I have immense pleasure in welcoming all of you here, and especially we are spread out in almost the entire globe, from Australia to US, and it is very surprising. From everywhere, every part of the world, all of us have come together, and we can have a round of applause for you, please. And then the faculty members who taught us, we ourselves are senior citizens, they are super senior citizens. And when we approached them, they were so enthusiastic to participate, to come over. And people have come from Metupalayam, and of course, distance is not a thing. Bangalore, Madurai, Trinagar, everywhere, people came in here, our tutors. Because of you people, we owe a lot to you. We are what is because of you. We owe a lot. Thank you very much. And welcome to this thing. And all the spouses, the children who bear with us for so many meetings and etc. And all of you have shown up here. I welcome you too. And this time it is a very big surprise for us because we were 198 now, presently. Of 198, 151 have responded and turned up, which is almost 76%. Okay, some more, clap. Okay. So, which is a very big turnover. And really, I welcome those people. And some are there watching the live stream online. So I welcome those guys also, plus the institution where we are from, and where we owe a lot, and what we are today is because of this institution. And just one example I will say, just of the welcome address. We were admitted as 4-year batch, and up until our previous batches, they were all 4.5. And at the last moment, we, as JD mentioned, we did an accelerated course with 3 semesters, trimester, all of us remember, and we came out and passed out, came out in 4 years, where all the other universities in Tamil Nadu, they did 4.5, and for the employability, they were 5 years. And we all became 4 years batch, and this is nothing, just to say, we had 16 chief engineers in the governance, and at one point of time, the entire Tamil Nadu projects were handled by our teammates, which is something incredible. Apart from what Chitra was mentioning, we are spread across in various industries, and completely we were all shining very well. And we owe, as I said, we owe a lot to this institution. And the special, in this special occasion,
The chief guest is also very special, Mrs. Uma Kannan. So, Mr. Kannan was there during our period, and Mrs. Kannan also was there. So, she came as the chief guest. It's a great honor to us. Thank you, ma'am. We welcome, most welcome. And the current present principal, principal in charge, Mr. Kamaraj, we welcome you as well. And all the faculty members of TCE, ex-faculty members, I welcome all of you, one and all, right from my heart. Welcome, dear friends. Bye. Thank you, Raj. Let's dive deeper. Thank you, Pandya. And now let us hear from few of our batchmates, and I'll read the names, and you can just come one by one and take a short brief talk, please. First is Kalamani Devi, Civil, and then Shanti, ECE, and Venkatasupu, Electrical, and Ravichandran, Mechanical. Okay, so to start with Kalamani Devi, please. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நான் கலைமணி தேவி, சிவில் டிபார்ட்மெண்ட். இந்த கல்லூரி வளாகத்தில் இன்று நான் நுழையும் போது நான் மாணவியாக எந்த கவலையும் இல்லாமல் பட்டாம்பூச்சியாக பறந்து திரிந்த காலங்கள் தான் நினைவுக்கு வந்தது. முதலில் இந்த கல்லூரியில் நான் நுழையும் போது என்ஜினியரிங்னா என்னன்னே தெரியாமல் தான் நுழைஞ்சேன். எங்கள் ஆசிரியர்கள் தான் எங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கி பொறியாளராக மாற்றினார்கள். அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ஒரு நெகிழ்ச்சியான தருணமாக உள்ளது. அது மாதிரி எங்கள் பேட்ச்மேட்ஸ் அவங்களையும் நிறைய பேரை இத்தனை வருஷம் கழிச்சு பார்க்குறோம். பழைய நினைவுகளை அவங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறது ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான தருணமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது. என் ஊர் அரியலூர் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கிராமம். என் கிராமத்தில் ஹைஸ்கூல் படிக்க வைக்கவே பெண் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கவே தயங்கிய காலகட்டத்தில் என் தந்தை இந்த கல்லூரியில் என்னை சேர்த்து படிக்க வைத்தார். நான் படித்து வேலைக்கு சென்று என் குடும்பத்தை சப்போர்ட் பண்ண பார்த்த பிறகுதான் என் கிராம மக்களுக்கே ஒரு பெண் கல்வியின் மேல் ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. ஒவ்வொருவராக தன் பிள்ளையும் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். நிறைய பேர் இன்னைக்கும் கூட என்னை பார்த்தா சொல்லுவாங்க, அக்கா உங்களால் நாங்கள் அடி வாங்கினோம் அப்படிம்பாங்க. ஏப்பா அப்படின்னு உங்களை காமிச்சு அவங்கள மாதிரி படித்து நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களெல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க அக்கா எங்கள் அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இப்போ தான் நான் அதை கேட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு கிராமப்புற சமுதாயமே கல்வியில் முன்னேறுவதற்கு இந்த கல்லூரியும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறது. இந்த கல்லூரியையும் அதன் நிறுவனர் கலைத்தந்தை திரு கருமுத்து தியாகராஜா செட்டியார் அவர்களையும் நன்றியுடன் இணைந்து நான் தலைவணங்குகிறேன். என்னை மாதிரி கிராமப்புற சமுதாயத்திலிருந்து வந்தவங்களுக்கு இந்த கல்லூரி ஒரு ஆலயம்தான். எங்கள் ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு வந்து அக்கறையுடன் எடுத்தார்கள். அப்போது சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டு நல்ல வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தது. எங்களை வந்து சிறந்த அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுத்தார்கள். எங்களுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்து நல்ல ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்தாங்க. அதனால தான் நான் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் பொறியாளராக வேலை செய்யும்போது ஒரு கடினமான வேலை கொடுத்தாலும் நான் செய்கிறேன்னு என்னால் ஏற்றுக்க முடிஞ்சுது. நான் கோயம்புத்தூர் டிவிஷனில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் எங்கள் கண்ட்ரோலில் தான் இருந்தது. அப்போ பிக்கெட்டிங்கிற ஊருக்கு நாங்கள் ஃபீல்டு சர்வேக்காக போயிருந்தோம். நான் சீனியர் மேடம் ஒருத்தவங்க ஏடபிள்யூ 3 பேர் போயிருந்தோம். அங்கே போகும்போது தான் தெரிஞ்சுது வாட்டர் சப்ளை வந்து அந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் கிடைக்கல. ஒரு 2 மலை தாண்டி ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவை தாண்டி வாட்டர் சோர்ஸ் இருந்தது. அங்கேருந்து கொண்டு வரணும். வழியில் நாங்கள் லெவலிங் எடுக்கணும். அது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, அனிமல்ஸ் மூவ் பண்ணுற ஏரியா. அப்போது நாங்கள் அதில் சர்வே பண்ண போகும்போது லோக்கல் பீப்புளெலாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா,
அம்மா இந்த காட்டில் புலி இருக்குது, நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இப்போ 3 நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு நாயை வந்து இழுத்துட்டு போச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நாங்கள் எடுத்தே ஆகணும் லெவலிங். அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஊர் தலைவர்கிட்ட கேட்டோம். அவர் வந்து பாதுகாப்புக்கு ஒரு 15-20 பேரை கம்போடு அனுப்பிச்சி வச்சாரு. அப்படியெல்லாம் த்ரில்லிங்காக சேலஞ்சிங்காக எங்களால் வேலை பார்க்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த கல்லூரி கொடுத்த அடித்தளம் தான் எங்களுக்கு. நான் மட்டும் இல்லை, என்னோட பேட்ச்மேட்ஸு வந்து பெரிய பெரிய சாதனைகள் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேர் தலைமை பொறியாளராக, கண்காணிப்பு பொறியாளராக, பல்வேறு அரசு துறைகளில் டைரக்டரா, சயின்டிஸ்டா, கல்லூரி முதல்வரா, கல்லூரி பேராசிரியரா நிறைய பேர் சாதனை புரிஞ்சிருக்காங்கன்னா எங்களுக்கு இங்கே கிடைச்ச பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் தான். இந்த நேரத்தில் கல்லூரி ஆசிரியர்களையும் எங்களுக்கு லேபில் உதவிய டெக்னிக்கல் அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃபையும் நன்றியுடன் நினைவு கூறுகிறோம். எங்களுக்கு வந்து எனக்கு வாய்ப்பளித்த எங்கள் ரீயூனியன் கோஆர்டினேட்டர் திரு பாண்டியராஜ் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் கலை. நாங்கள் நமக்கு மயில் கார்டு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். இப்போ நீங்கள் புலிக்காடே ஒரு கலக்கிட்டீங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ ரொம்ப நன்றி. பட் இங்கே பேசுறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பட் தயவுசெய்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிச்சுட்டானா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். மீதி உள்ளதை நம்ம வந்து கொடைக்கானலில் பேசிக்கலாம். ரைட், சாரி. கம் சாந்தி. Welcome. Can you hear me? Welcome, class of TCE 1985. It is an honor to be here to cherish our past moments and possibly come up with future ideas to be connected. What stayed with me in this past 40 years was how much I have learned here, not just academics. Every academic institute aspires for excellence. But what I remember here is like we were part of an integrated community. Apart from academic subjects with dedicated staff and well-established labs, we had NSS, NCC, sports, games, Giants Club. We could do whatever we want. I don't even know how I was in all of them, but it was just part of the routine. After all these years, I realized that academics gets you a job, but after that, to be happy, it takes a lot more than a job. You have to have peer. You should have strong roots and trust. You should have developed a strong trust. On that aspect, I think TCE has helped us enormously. They have uplifted 2 generations of people over 2 decades. Imagine the ripple effect that had through the community. Now, the next generation people who put their children through schools, they would realize, oh, I want them to be well-rounded people. We never had to think about well-roundedness or just be friendly, and we are able to recollect every interaction we had with the other person here. So I would like to recollect one incident from our NSS event, which stayed with me until this moment. We were cleaning everywhere, the campus, watering the plants and cleaning Madurai, cleaning Kutralam. It was very energizing. We were walking through the streets, Madurai, 6 a.m., fresh morning. We cleaned the street and I was just looking back to see how beautiful it was, and one of the shop people, they just throw the shredded papers outside. I walked back and I was confronting him like, "Enaya unak enna dhairiyam, ippana clean pannittu poirukran podra." Our leader Rajan Babu walked back and said, "Shanti konja irunga." Quickly he cleaned up the mess and said, "Vaanga pola, நம்ம இங்க ஒண்ணு கூலிக்காக வேலை பண்ணல, நம்ம பிரின்சிபலுக்காக வேலை பண்றோம், அவங்க பண்றதான் பண்ணுவாங்க." So it stayed with me. People throw clutter at us, around us, everywhere. There is no point in sitting and confronting. Clean up, just move on. You will find similar peers, and that will give you the energy, not correcting people around us. So that incident stayed with me. And later I went back to see TCE website to see what we have achieved. So many PhDs, so many doctorates, that plastic reinforced road by Dr. Vasudevan. Imagine that impact. How many
crores of money the government can save if they want. The roads could be good, the cars could be good, we could all be safer. And recently I saw one of my own classmates, he developed a compost, a trash recycle prototype. So that was another one. And all of a sudden I looked up another junior. She is working on machine learning algorithm to help agri, healthcare, and Alzheimer's. So it's really very, you can think about our TCE community. Wherever you see them, you see a connection. I just met one new professor yesterday, and I think we are going to be connected for the rest of the life. I met a senior in Nehru's wedding. She's a friend. So we are very special. Remember that we are really special. Let's find alumni, connect, and be networked. And this is just the beginning of our next chapter. This is not the end. And thank you for this opportunity. Thanks, Shanti. And I agree with you, not only in academics, we were trained in all-round activities in TC in our batch. Really great. Thanks, Shanti. And also for completing it in 5 minutes. And I now request Venkata Subbu, electrical, to give an electrifying speech. Very good morning to all of you. So I'm very much delighted to be here on this momentous occasion. So we are in touch more than 4 decades, right from when we left here in 1985. Thanks to MP Raj and other coordinators for making tremendous efforts for bringing all of us together here and making this function a grand one. We have to acknowledge the contribution of the technology also, WhatsApp. So the WhatsApp has made our reunion so easier, and it's making our connections very lively and vibrant day in and day out. So we arrived this place as teenagers, unsure but with high ambitions. True to our ambitions, we achieved greater heights in our career. Many of us became chief engineers and superintending engineers in government organizations. Some of us directors, vice presidents, and general managers in private and public sectors. And some few have chosen the noble job of teaching profession, became professors, and dedicated their life to the development of the future generation. The foundation for all these things were laid in this place 40 years back. And I am personally indebted to this place very much because I was selected in the campus interview by L&T and joined there as a GET in 1985 and grown up to the level of general managers 12 years back. But I came out and started my family business, and presently I'm running 2 restaurants in Chennai successfully. The seed for all this growth are shown by our faculty members. We acknowledge, we are very grateful to each and every one of them. First and foremost, our principal, Dr. Maria Louise, and the 3 department heads, the stalwarts, Nagappan sir, Alagappan sir, and Kannappan sir. Also, when it comes to electrical, so our faculty members for imparting their knowledge to us, Dr. B.N. Nityanandan, Dr. Sri Krishna, Dr. Rajaram, Dr. P.S. Kannan, Dr. C. Palanichami, Mr. Subbaraj, Mr. Pandian, Mr. Ramraj, Jayasri Madam, Mr. Rajasekhar, and so many others. We are particularly grateful to Dr. M.E. Ramamurthy for his great guidance and support when the hostel was reopened. And many of us took as representatives. I was the MERS representative then. In the electrical branch, at that time we were just only 21 people. It was all because due to TNEB recruitment was stopped in 1979. So that time the then TNEB chairman, Sir Vijay Raghavan, came to Madurai. We made an attempt to meet him and to put an appeal for resuming the recruitment. But we were denied the appointment. Then we resorted to road roko to get an appointment. So instead of getting an appointment with the chairman, we got an appointment with the inspector of the local police station. So luckily our principal and Dr. Nagappan came to our rescue. Whether due to all this drama or not, after 1985, the employment opportunities in TNEB opened up. And many of our classmates joined there,
and they become superintending engineer and chief engineers. Further to that, the IT boom also paved the way for demand in electrical engineering. And from just 21 people, later I understand the electrical branch was having 2 sections. And our TC has got some unique culture and unique rules. One such thing is that only vegetarian food in our hostel. So we were all craving for non-veg foods. So any occasion, any birthday for any of our friends, or we get some money from our house, we will be there in one of the non-veg restaurants, Tirunagar or Tirupparamkundam or Madurai city. Though our college is in an isolated place, we are not left any place in Madurai city, especially all the cinema theatres. Our reunion has not just happened in the 25th year and 40th year. Every occasion, small or bigger, we used to meet, especially during our children's marriages. And there were so many tours, like a Kerala tour, Goa tour, and last year we went to Dubai. So the Goa tour we enjoyed very much, thanks to the hospitality of Saravanan, Saro. He was working as a general manager in Mekon in Mumbai region. But towards the end, the news about the COVID broke out. And ours was the last flight from Goa to Chennai. The one day shift in the schedule, we didn't know how many days we would have got stuck up in Goa. And last year, Dubai visit, Siva and Rohini madam took care of us very much and well organized. Right from the stay, food, the local travel, visit to so many places like Burj Khalifa Tower and desert safari, museum, the Bab's temple and cruise, so many things. Well planned and well organized. Thank you, Siva and Rohini madam. And I now thank the coordinators, especially MP Raj, for giving me an opportunity to share my thoughts on this occasion. Thank you all for patiently listening to me. We will keep in touch and we will unite on every occasion, the days and years to come. Thank you. Thanks, Venkata Subbu. I think thanks for taking us back to the National High Road, sitting all of us together for 21 of you. See, I mean, கடைசியில் உட்கார்ந்தது நீங்கள் 21 பேர் மட்டும் இல்லை, ஹோல் காலேஜும் ரோட்டில் உட்காந்துருந்தோம். அந்த ஹோல் காலேஜும் பக்கத்தில் தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன், ரொம்ப தூரம் இல்லை, நடக்கிற தூரம் தான். அங்கேருந்து மொத்தமாக அங்கே போய் நின்னதும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கிறது. Finally, the entire electrical batch did very well, thanks to the rest of the guys. Okay, now I request my friend and classmate, your Ravi Chandran, to deliver his address. Ravi ஒரு பயங்கர wonderful person. இங்கே பேட்ச் மேட்சாக இருக்கிறதால கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். அங்கே ஹாஸ்டலில் வந்து ஹாஸ்டலில் வந்து படிக்கிற ஆரம்பிக்கிற நேரம் வந்து ஆஃப்டர் 12 o'clock, காலையிலே எழுந்து படிக்கிற டைப்னு வச்சுக்கலாம். 12 மணி வரைக்கும் விளையாடிட்டு இருப்போம். நைட்டு, நான் காலையில் இல்லை, அதுக்கு பிறகு 12 மணிக்கு படிக்க ஆரம்பிப்போம். யார் எனக்கு சொல்லலாமான்னு தெரியல, ஒரு பேரோட சொல்லுவோம் ஆக்சுவலா, பட் நெவர்த்லெஸ் சொல்லலாம். ஸோ ஓகே, எனக்கு பொதுவாக சொல்கிறேன், முட்டை பரோட்டா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்சுவலா. ஓகே, ஸோ அங்கே நான் அந்த 12 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு முட்டை பரோட்டாவோட ஆரம்பிச்சேன்னா 4 மணி வரை 5 மணி வரைக்கும் படிக்கலாம். ஸோ அதை முதல்ல எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததே ரவி தான். ரவி, நவ் இட்ஸ் யுவர் சான்ஸ் நவ். And good morning, all of you. See, today morning when I entered the college, I felt the emotional moment. That everybody knows. Yeah. Okay. See, 45 years back, but the years have passed very fast. But when we came as a young student, we had a lot of dreams, ambition. And we entered the college, but when we entered, the fear was there in the mind. Everybody will accept, right? Because we are all, many of us is from small town, villages. In every village or the small town, maybe a couple of people will get engineering. Okay, the engineering studies have tried those days. When we entered, seeing the vast college, senior people, everybody, we had a fear. At least when we came and classroom started, when the senior professors took class, they were very friendly. Even I remember Dr. Mohan was my first year maths professor, and we were
we have the casually that always changes. So, so the fear went away slowly, and the ragging was another one step, which fortunately we didn't have the hostel, so the intensity was lower. And also our professors, the lecturers were very strict, and a lot of controlling moments were there. With a little humiliation, we have escaped. That thanks to all the professors, that humiliations we didn't get much. Okay, when we started learning, the branch started, and we started worrying about our internal exams, assignments, to name everything. Why, everything was a fearful moment. And particularly for mechanical students, all our batchmates, they must have enjoyed AKH attendance system and the test methods. It's an open book test that every individuals will be given a bunch of paper punched with a separate question paper. Your books are open, but which page has to open only, it's very difficult thing to understand. We have, but the teaching was excellent. Still, we use that formulas and everything in our life. Really, I'm telling you that maybe he's no more. We respect him a lot. In every student mechanical engineering who has studied, and really we have appreciated that classes, especially the attendance system. Even I read a couple of days back in the parliament, the same system has been introduced after so many years, which he was doing in 1980s. So now physical persons and those things have been introduced in the parliament. So we have learnt, and everybody started moving to their careers. We went to different corners of the world. A lot of people in our batch, especially, as many of them mentioned, every day become key management positions in the government, parastatals, you name, in the corporates, TCS, BHL, DAC, you name. Even NIC director is sitting here. See, this college has produced all key management professionals, which they have built our nation. So our institution should be very proud of saying that this college has contributed building this nation. In Tamil Nadu, whichever road I am going, they will be telling, oh, this is our classmate. Chandrasekhar has made, Balamurugan has made. This is what electricity board. We had a lot of things. Anywhere, any problem, immediately call our friends, get it connected, sorted the problems. Many during flood situation, our people were helping each other. Even recently, I came with my guest from Kenya. I live in Kenya. So our guest came from Kenya. I wanted to visit Meenakshi temple. Immediately, I used to call Balamurugan, please arrange. Go to Rameshwaram, call someone to organize. So everywhere our footprint was there. You name, go to environmental department, that is Tamil Nadu Pollution Control Board. The member secretary was our thing. Couple of projects I put in India. See, the pollution clearances I got very simply because either our batchmate or senior or junior. This, everybody has said this. Tamil Nadu was ruled by TCE, that too 1985 batches people. It's a wonderful thing. Okay, we passed. We went to different corners of the world. But all these things we must remember, this foundation was laid by here 45 years back. At this moment, we remember all our professors, staff members, everybody. We are having gratitude in our heart. Definitely, we will not this. This reunion is not celebration of the past. Just we have to keep it connected and establish our friendships more and more. Now today I am looking at everybody's face. Our appearances must have changed, but not our bond. It is becoming stronger and stronger. Every day, see, earlier only we were college friends. Now today, all become family friends. Our children, they all got connected. Many people study together and all have their family group. Now I have to appreciate our spouses. Really, I'm telling you now, my wife is having a separate this WhatsApp group with all our friends. They are all having, they want chat, they make their own programs. Really, this is a wonderful moment, which really I'm cherished to having come here.
more than anything happiness, the emotion is always attached. Many people I have seen, the Saravanan was sitting here, he's literally shaking there. And the emotion is there. Even he was mentioning 2010, he was coming here, he was crying. He could not control. Many of them must have faced the same situation like us. Really, wherever we go, we must have worked in different organizations, had different fronts. But this college we have studied only the 4 years. Here, the friendship, what we have developed, this is it's much more stronger than any other friendship. Even I come to India, come to Madurai, either I have to stay in Murli's house, friend's house. I never visited my brother, sister, everybody stays here. I never visit and stay them. Even last week I came, I stayed with Panti. I have a freedom to call him and ask, "Hi, I am coming here, let me stay with you." Simple, that we enjoy that moment. I am thanking all of you for this moment and this opportunity also. Thank you. This is not the end. Also, I am telling you, these days, forget your position. You may be a chief engineer, you are CEO, you are director, forget about it. Today we are back to students. Couple of days you forget about it, let us celebrate in Kodaikanal. Balance will continue there. Thank you so much. Thank you all of you. தேங்க்ஸ் ரவி. முட்டை பொரிச்சு அது குறிச்சு அதை வளர்த்து தேங்க்ஸ் ரவி. One important point is with respect to the networking. I think so what I mean all of us feel is the networking what we have established now thanks to WhatsApp group, and for any help or anything I'm sure I think you will be contacting the right person within the group. I think a lot of things can be achieved by this. Thanks for bringing it out, Ravi. The next is the felicitation. First, let me thank. May I request Pandeyarajan for accepting our request to be here, madam. I request Pandeyarajan to felicitate. Stay back to Pandeyarajan. You have to felicitate our principal in charge, Dr. Kamaraj. of our alumni in charge and the distinguished dignitaries on stage, please. May I request Shivakumar to do the honors. I request our batchmates Sundara Vadivel, Mallika, Gopi, Jayanti, Jayashanti, Muruga Palaniyappan, Frida, Ashok Sudhakaran, and Suresh Babu to do the honors.
given as a principal in charge and grace this occasion along with my seniors. After 45 years, would have visited this institution very often during the various visits or functions. But during these 45 years from your study, today college have developed many dimensions, not only in infrastructures. We have introduced new programs. Last year we introduced 2 new programs. Next year we are going to introduce another 4 new programs. The admission intake also increased. The current strength of the college is nearly 5,500 plus. So accordingly, the new building, new lab facilities, new sports facilities, and other amenities have been extended throughout our campus. The recent visit of accreditation team, the team chairman completely had a campus tour for 1 full day and witnessed all our facilities. In the exit meeting, we very much appreciated our initiatives, especially the green initiatives, energy awareness, water saving, and all infrastructure facilities, and the student-teacher participation in the all dimensions. So that is the witness of our support from the management, as well the active support of our faculty, as well from the students. So if you had a chance today, you can make a campus tour and see all the new facilities created, especially the Career Development Center and the new building established in the administration side, the new auditorium, centralized building, and we also very shortly going to establish a separate research training center to support of Bajaj, nearly the worth of 50 plus crore. Separate building is coming, and also another new classroom blocks also we are developing. So please visit the entire campus today if possible, and I wish today's visit will be more memorable, and I wish you all be healthy and happy in your entire career. Thank you. Thank you, sir. May we also request you to unveil our digital souvenirs, sir. நானே நானா யாரோ தானா மெல்ல மெல்ல மாறினேனா நானே நானா யாரோ தானா மெல்ல மெல்ல மாறினேனா நானே நானா யாரோ தானா மெல்ல மெல்ல மாறினேனா We'll continue. Another interesting thing, what I think we should thank Bharatidasan and
Pandiyaraj for bringing out the stamp release for this occasion. And it has come out well. I request Bharati Dasan to come to the stage. And I request Pandiyaraj to hand over the stamp to our beloved Dr. Uma Kannan. Without hearing the voice of the leader who shaped our college days. Guess? Yes, it's none other than Professor Marie Lewis, who's not with us in person, but eager to hear his voice over video. Friends, I'm indeed very happy to participate in this 40th anniversary of your graduation. A few days ago, Sir Ganesh Babu and two more students came and met me, and it was indeed a privilege to see the old students and I offer my heartfelt gratitude to all of you for remembering me after 4 decades and fishing me out where I was staying in Coimbatore and came personally to invite me. I am extremely sorry that due to my age and the health conditions, I am not able to participate physically with you in Madurai. My initial reaction was to accept your invitation and go over to Madurai, but on second thoughts, I felt it is more prudent to stay in Coimbatore and not venture out for 2 full days of travel and stay in a new place like a hotel. Anyway, my thoughts are always with you since I was associated with the Theology College of Engineering for nearly 3 decades. I joined as professor in 1959, and as all you know, I retired in 1987. 28 years of my trying life was spent in the college. Therefore, I am always very soft corner for the students, present and past, and also about the developments of the college. Then finally, I'd like to conclude my short speech thanking you once again for the kindness and affection shown to us. And I hope and pray that God will shower on you His wonderful blessings
for a long life, healthy and happy and prosperous life. The Bible says that a man is happy when he is able to see the children of his children, which you all have that happiness. And I should say that Mr. You must see the children of those children. With these few words, once again, I thank all of you, and may God bless you. Thank you. Thank you, sir. We are truly honored to hear this voice message and by filling your absence through this video. Jay Shanti to come to the stage to deliver the valedictory address. Thank you, Jay Shanti. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டு டாக்டர் உமா கண்ணன், அப்புறம் பிரின்சிபல் இன்சார்ஜ் காமராஜர், ப்ளஸ்ஸு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு, அவங்களோட குடும்பங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி உங்கள் முன்னால் வந்து பேசுகிறது. ஆனால் கொஞ்சம் நடுக்கமாகவும் இருக்குது. ஓகே, பசுமையாக நினைவிருக்கிறது. திரு அபய்குமார் அவர்கள் கல்லூரி முதல்வராக இருந்தபோது 2010ஆம் ஆண்டில் நமது 25th ரீயூனியனில் நாம் அனைவரும் சந்தித்த போது நமது கல்லூரியை அன்னையாகவும் நம்மை அவளது பிள்ளைகளாகவும் சித்தரித்து காத்திருக்கும் கல்லூரி அன்னை என்னும் தலைப்பில் எழுதிய கவிதை வரிகளின் ஒரு பகுதி. வாராது வந்த மாணிக்கமே, காலதேவன் வரைந்த கோலங்கள் உன் முகத்தில், நரைத்த முடியில், தளர்ந்த நடையில், தோற்றத்தில், உருவ மாற்றத்தில். அருகில் வந்து அன்னையே நான் தான் என்று நீ அடையாளம் சொன்னாலும் ஒப்பிட்டு பார்க்க எனக்கும் வேண்டும் நேற்றும் இன்றும் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன். நடுத்தர 44-45 வயதிலே நம்மை கிண்டலடித்த அன்னை 16 ஆண்டுகள் கழித்தான இன்றைய தோற்றத்தை பார்க்கும்போது நீங்கள் யாரென்றே தெரியவில்லை என்று சொல்லிவிடுவாளோ என சிறு கலக்கம் மனதில். கல்லூரியில் நாம் படிக்கும்போது இருந்த துள்ளலும் துடிப்பும் இளமையும் பொலிவும் இன்று என்னதான் டச்சப் பண்ணி ஷோ பண்ணினாலும் திரும்பி வந்துவிடவா போகிறது? இல்லை, 61 வயது ரிவர்ஸ் ஆகி 16 வயதாக மாறிவிடவா போகிறது? ஆனால் அது என்ன மாயமோ மந்திரமோ, ஆண்டுகள் 69ஐ கடந்தும் இன்றும் இளமையாக, அன்றலர்ந்த மலர் போல, பூத்து குலுங்கும் சோலை வனம் போல பூரிப்பாய் புது பொலிவோடு இருக்கும் நம் கல்லூரி அன்னையை பார்க்கும்போது நமக்கு மட்டும் சின்சியராக முகத்திலும் தேகத்திலும் கோடுகள் போட்ட காலதேவன் நம் அன்னையை மட்டும் மறந்து விட்டானோ என மனதிற்குள் ஒரு கேள்வி. என்னவாகத்தான் இருக்கும் இந்த இளமையின் ரகசியம்? இங்கு வந்து நம் கல்லூரியின் சேர்மன் கரஸ்பாண்டன்ட் திரு ஹரி தியாகராஜன் அவர்களை பார்த்த பின்புதான் புரிந்தது இந்த இளமையின் ரகசியம் என்னவென்பது. தன்னை போலவே ஃபிட்டாக இளமையாக நம் கல்லூரி அன்னையை கண்ணும் கருத்துமாக கவனித்துக் கொள்கிறார். சரி, நம் பயணத்திற்கு வருவோம். அது ஒரு கனாக்காலம். தியாகராஜர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நாம் படித்தது ஒரு பொற்காலம். கேலியுண்டு, கிண்டலுண்டு, சீண்டலுண்டு, சிரிப்பும் உண்டு, ஆடலுடன் பாடலும் உண்டு, அடிதடியும் உண்டு, ஒருதலை ராகங்களும் காதல் ஓவியங்களும் நம் கல்லூரி காரிடாரில் ஆங்காங்கே அரங்கேறுவதுண்டு. 80s ஹிட்டான பாடல்கள் நம் கல்லூரியின் சிச்சுவேஷன் சாங்ஸ் ஆவதுண்டு. செமஸ்டர் நின்று வந்துவிட்டால் மன்னர் கல்லூரி பிரச்சனையும், ஹாஸ்டலில் டெய்லி உப்புமா, சாப்பாடு சரியில்லை என நொண்டி சாக்குகள் பலவுடன் ஸ்ட்ரைக் அடிக்கடி நடப்பதுண்டு. எத்தனை பெரிய ஆர்ப்பாட்டமும் நமது பிரின்சிபல் திரு பரிய லூயிஸ் அவர்களின் தீர்க்கமான பார்வை ஒரு சிறு புன்னகை முன் அடங்கிவிடும் கப்சிப் என்று. வயதை பொருட்படுத்தாமல் நம் அழைப்பை ஏற்று உற்சாகமாய் நம்மோடு இணைந்து முன் வரிசையில் கம்பீரமாய் வீற்றிருக்கும் நம்மை செதுக்கிய ஆசான்களை மறக்க முடியுமா என்ன?
சர்வேயை கற்றுக் கொடுத்த திரு ஆர்.எம். சோமன் அவர்கள், ஆல் இண்டியா டூரில் நட்போடு பயணித்த திரு எஸ்பி பழனியப்பன் சார் அவர்கள், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்கை கற்றுக் கொடுத்த திரு எஸ் ராஜகோபால் அவர்கள், அப்ளைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் சர்க்யூட் தியரி திரு ராஜசேகரன் அவர்கள், மேக்ஸை கற்றுக் கொடுத்த திரு மோகன் அவர்கள் அண்டு டாக்டர் ஸ்டீஃபன் ஜெயபால் அவர்கள். இவர்களின் வரிசையில் நம் நண்பர் முரளிதரன் அவர்களும் மெக்கானிக்கல் ஹச்ஓடியாக இணைந்தது நமக்கு பெருமைதான். மண்ணை விட்டு மறைந்தாலும் தங்கள் தனித்துவமான டீச்சிங் ஸ்டைலால் நம் நெஞ்சை விட்டு மறையாத திரு கே.வி. சாரி அவர்கள், திரு எம்.வி. ராமமூர்த்தி அவர்கள், திரு ஏ.கே. ஹனுமந்தாச்சாரி அவர்கள், இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இத்தனை ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு நடுவிலும் படிப்பையும் விடாமல் பட்டம் பெற்று கட்டிலம் காளைகளாய் கண்கவர் குமரிகளாய் வண்ண வண்ண கனவுகளுடன் அகவை 20களில் பசுமை நிறைந்த நினைவுகளோடு பறந்து சென்றோம் நாம். ஆரவாரமாய் ஆரம்பித்தது சற்று அடங்கித்தான் போனது திருமண பந்தத்தில். அவரவருக்கு இறைவன் வகுத்தபடி வெவ்வேறு பாதைகளில் உள்ளூரில் வெளிநாட்டில் கடல் கடந்தும் பயணித்தோம். 45 வயதில் ஆட்டோகிராஃப் படத்தின் ஞாபகம் வருதே பாடல் கேட்டவுடன் நண்பர்களின் ஞாபகம் வந்து தேடி தேடி கண்டுபிடித்து வசீகரன் தலைமையிலான குழுவின் விடாமுயற்சியால் 25 ஆண்டுகள் கழித்தான நமது சந்திப்பு சாத்தியமாயிற்று. குடும்பமாய் சந்தித்தோம், குதூகலித்தோம், கொண்டாடினோம். இதே கல்லூரி வளாகத்தில் டிசிஇ குடும்பமானோம். பயணத்தின் பாதையில் பறிகொடுத்தோம் 21 நண்பர்களை. கலங்கித்தான் போனோம். வீடு, வேலை, பிள்ளைகள், படிப்பு இயந்திரமாய் ஓடின ஓட்டத்தில் சடன் பிரேக். ஓடினது போதும், ஓய்விடு என்ற கட்டளை. அதற்குள் வயது 60 ஆகிவிட்டதா? மனது என்னவோ இன்னும் 20களில் தான் ஊஞ்சல் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிவிட்டது, இனி என்ன செய்வது என உடலும் உள்ளமும் சோர்ந்து போக, இளைத்து போன இதயத்தை இதமாய் வருடுவது போல உற்சாகமான அழைப்பு என்றும் அன்புடன் சிவா மற்றும் ரோஹிணியிடமிருந்து. அட்டகாசமான மினிமீட் அரபு நாடு துபாயில். மினிமீட் முடிந்துவிட்டது, மெகா மீட் எப்பொழுது என சுந்தரவடிவேல் கேட்க, 2026 வைத்து விடுவோம் என MP ராஜ், நேரு நண்பர்கள் குழு முழு வீச்சில் இறங்க, மனது ரெக்கை கட்டி பறக்கும் மறக்க முடியா தினமாயிற்று இன்று நமது சந்திப்பு. கல்லூரியில், ஹாஸ்டலில் நிகழ்வுகளை சற்று முன் பகிர்ந்து கொண்ட நண்பர்களை பார்க்கும்போது தெரிகிறது, இன்று வரை நினைவு கூற எத்தனை மகிழ்ச்சியான இனிமையான நினைவுகள் நமக்கு இருக்கிறது. படித்த காலத்திற்கே நாம் போய்விட்டது போல் அத்தனை நிஜமான உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு. நாம் கல்லூரியில் படித்த காலத்தில் கை நிறைய காசு இல்லை, ஓரிரு உடைகள் தவிர வேறொன்றும் இல்லை. இப்படி எதுவுமே இல்லை என்றாலும் நண்பர்கள் உடன் இருந்ததால் எல்லாமே இருந்தது போல் ஒரு மன நிறைவு, சந்தோஷம் நமக்கு இருந்தது. டெக்னாலஜி அவ்வளவு வளராத காலத்தில் தான் நாம் படித்தோம். டைம் மிஷினில் ட்ராவல் பண்ணி மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்குள் ஷிஃப்ட் ஆனாலும் சோடை போகாமல் வெளிநாட்டிலும் உள்ளூரிலும் எந்த துறையில் கால் பதித்தோமோ அத்துறையின் டாப் மோஸ்ட் பதவி வரை சென்று முத்திரை பதித்தவர்கள் நாம். 19ஆம் நூற்றாண்டையும் 20ஆம் நூற்றாண்டையும் மில்லினியத்தையும் ஒரு சேர பார்த்துவிட்ட தலைமுறையும் நாம் தான். ஆண்டொன்று போனால் வயதொன்று போகும், வயதொன்று போனால் என்ன, நமது நட்புக்கு ஏது வயது? உள்ளத்தையும் உடலையும் உற்சாகமாய் வைத்துக்கொள்ள இதைப்போல் மினிமீட், மெகாமீட்டில் நண்பர்களை சந்திப்போம். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நம் பயணத்தை தொடர்வோம். இறைவன் அருளால். நன்றி, வணக்கம். The entire 4 years, and really it was very nice. There are a few announcements, and the one is immediately after the meeting is over, we'll all assemble near the library for the group photo. So all of you are requested to assemble after the meeting is formally over. After the group photo, we can go around, we can show our children and our wife to all over the places where probably you cherished in your 4-year career here. And the lunch will be ready somewhere around 1 to 1:30 kind of things, not exactly known. So probably once you are done with respect to going around, you can come for the lunch. Lunch will be served in the same place where breakfast is served.
After the lunch, at 2:15 to 3 o'clock, we have a session with our students. I think, whatever we learned, whatever we know, it is our responsibility to share with our students, the present students, and you are encouraged to participate in that. So 3 o'clock, all the sessions, everything will be over, over, and we'll be ready to go to Kodaikanal. So the 3:30 latest, the buses will start from here. So accordingly, you please plan your time. Thank you. Respected Dr. Uma Kannan Madam, Member Governing Council TCE, former Principal Dr. Abhay Sir, Principal in Charge Dr. Kamaraj Sir, respected teachers, dear friends and beloved batchmates. Good morning to everyone. It is both an honor and a heartfelt privilege to stand before you and deliver the vote of thanks on this very special occasion of our 41st reunion year and 45 years of togetherness. Today is not just a gathering, it is a celebration of friendships that have stood the test of time, memories that remain fresh in our hearts, and bonds that distance and decades could never weaken. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our respected teachers who have joined us today. Sir, your wisdom, guidance, and encouragement shaped our lives and careers. Whatever we have achieved, we owe in large measure to the strong foundation you gave us. Your presence today makes this reunion truly meaningful. I would like to thank our college Governing Council member, Dr. Uma Kannan Madam, for gracing this great occasion and be with us. Also, my special thanks to Dr. Ashok Kumar, Principal TCE, and our college alumni team, Dr. Karthikeyan, Dr. Uma, and other faculty members for the excellent arrangements today. I extend my sincere thanks to the organizing committee, MP Raj, Lion Pandyarajan, Meghalai, ECE Gopi, Asogan, Vasigaran, Jayanti, Kala, Jayasanti, John Devadasan, Kalimani Devi, Valavandan, Renuga, Meenakshi Sundaram, Balamurugan, Murugapalnepan, A.K. Chandrasekhar, Chitra, Bharadasan, to name a few, and other members whose dedication, planning, and tireless efforts made this wonderful event possible. From coordinating with everyone to arranging this beautiful gathering, your commitment reflects the true spirit of our batch. I would like to thank our batchmates who had generally donated for this get-together, College Corpus Fund, batchmate support, and also return gifts. A special word of appreciation goes to each and every one of you, our dear friends and their family members who have traveled from near and far to be here. Batchmates have come from US, Singapore, Australia, Kenya, Dubai, Abu Dhabi, Muscat. They have come specifically for this event. Your presence has brought life, laughter, and warmth to this reunion. Seeing familiar faces, sharing old stories, and reliving those unforgettable college days is truly priceless. We also remember fondly those friends and teachers who could not be with us today. They remain forever in our thoughts and hearts. As we conclude today's formal program, let us carry forward this renewed connection and promise to stay in touch more often. May our friendship continue to grow stronger in the years to come. Once again, thank you all for your presence, your enthusiasm, and for making this reunion a grand success. Let us enjoy next 2 days at Kodai, wishing everyone good health, happiness, and many more reunions together. Thank you. Thank you, Neeru. I request you all to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा तव शुभ नामे गाहे
तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे